who are with us. Itong theme, keep praying sa ato ang damgo. Damgo naman po na. Pero fully we can realize it according to God's time. No? Nagpili ko akong theme. Kini may akong ano, no? Titus chapter 3 verse 8. Lagi. Lagi mo siguro. Titus chapter 3 verse 8. Ano itong gustong isgutan for a while. Yun ang Bible din eh. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Ang atong text, mag-praise ka. Lord, thank you for your faithfulness. Thank you for the opportunity of dedicating our lives to serve you, to worship you this morning. Thank you for each one who are with us. Thank you for this fellowship. As we will be sharing your words, Lord God, this will give impact to each one's heart, that will be encouraged. We will rest our lives for your glory and honor. We offer to you this fellowship and each one who are with us. In Jesus' name, amen. So, muna yung atong text. Hopefully, no? Makahatag din nato perspective, new perspective in life. And we will be more concerned what we will be doing in this life. So, our theme, the goodness and profitability in being careful to maintain good works in the Christian journey. No? So kung taog sa dili, tungod kay nahimo na tang Kristohanon, God is so much concerned sa atong gitawag natong maintaining good works. I-plaster gid kay sa Bible yan, no? I will that thou affirm constantly. Kung sa may affirm constantly diha, in sa Bible, that day which have believed in God. Yung mga Kristohanon might be careful to maintain good works. No? Careful to maintain good works. For what? In sa Bible, these things are good and profitable unto men. Na ngayon na itong may numduman nga dita pareho sa ubano nga sila nibuhat og maayo aron maluwas. Ang ato mubuhat og maayo tungod kay we are saved. Naluwas na ta. Because we are destined into. Because it is God's plan sa atong mga kinabuhi. Munang lahi ta sa paglantaw sa uban. At sometimes, may itong mga meaning diri, no? Number one, good means honorable, morally excellent deeds, practical, loving actions that meet the needs of others. No? So, ang atong purpose ani, why we do good works, why we need to maintain good works. And sa Bible yan, no? Atong gimitin niya, to meet that meet the needs of others. So in short ba nga, sa ato na yung pagkakristohanon, ang atong concern is not so much sa mga same believers. Dili siya. For others. For those who need Christ. For those who needs to be enlightened what really is Christianity. Usahay man doon, meron ta nga Christian, unya ang atong kinabuhi, wala musibo. Manang gibutan niya, no? Honorable. Sa kalibutan, ang itawag na honorable, mayor, honorable, sa panadiha. Diha day tano, diha gilivel ang atong kinabuhi. No?
morally excellent deeds. May tag morally, dapat may magutag moral, this is something to do to what is right or what is good and what is bad. Klaro, sa atong kinabuhi ba, klaro na ginunta na nato unsay good, unsay bad. So remember, when we talk about goodness, this is not based upon the practices of the world. No, di ba na nagbahin, nag-practice ang kalibutan. Kaya sa kalibutan, example, people will recognize us that we are good. Example, karon mag-birthday ka. Kunya, natural man ang kalibutan. Naghat sila mga magpalit ilimnon, no? They will buy mga liquors. And if you will give them something to drink, and they are enjoying, awa na sa maayon yung kayo itong akong kuan kay grabe kayo. Grabe lagi kayo nga mong giinom mga first class yun nga mga ilimnon. Ba? Ang ato mitagod diha, it is based upon what the Bible says. Kaya sa Bible, siya maghatag ilimnon nga makahubog sa iyang isig katawo. Alaot siya. O bitaw na kung we are, because we are believers, kinanglan makakaton din ta kung businessman ka, nang imong nakay tindahan, ayaw pamaligya ilimnon. Diba? O ayaw pamaligya ng sigarilyo, ayaw pamaligya to what is contrary to the Word of God. Ayaw pamaligya kanang it is contrary to God's moral. Ayaw. Bahalag ako ginansya. Ano man, di po taong pakidano, excellent, morally excellent deeds. In short pa nga, if people will be looking at you, they will not be questioning. Kristohanon ba na siya? Dili. Di na sila mag-question. They can really determine na you are really a believer because of what you are expressing in your daily lives. Wala na yung question ba? Kristohanon ni? Pura magdili. Di ba? Pero ta morally excellent. So, sa degree of comparison, ano no? Sana good, better, o best, or excellent. Do not settle yourself na good. Do not settle yourself na better. Yung sa atong term diya, excellent good, best good. Munta na yung concept na to ba? Na example, in serving the Lord and doing things for the Lord, we need to do our best. It might be, it is your last time to do your best for the Lord. Kung mayroon tayo o profitable, no? Diya, beneficial, useful, and practically helpful to others. O kini nga paglantaw ba? Kini nga paglantaw nga human na ni, no? Yung makutanaw diya sa taronak sa 1 Timothy chapter 4. Kini para sa mga batan-on ba? Sa imong pagkaluwas, no? Ang una natong concern in sa 4 verse 12, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So pagkaluwas nimo, manikamot ka to be an example diya sa mga believers. Pagkahuman diya sa believers, muna rin ato diri, to others na put, to those who are not with our fellowship, to the unbelievers, to those who need a Savior, adto na punta. Ang problema lang ani, if we are not an example to the believers, how can we be an example to the unbelievers? Ha? Hindi pwede. Unang family of God, yan kini, adto na po sa mga wala diya sa family sa Ginoo. So remember, no? Example, no? Be thou an example of the believers. Naidaghan diha. So man na no, profitable, beneficial, useful, and practically helpful to others. Atong concern ani, helpful diya sa family of God,
and helpful to the unbelievers. And we will come to that later on. Ngayon po dyan, careful to be thoughtful, intentional, and eager to do good works, actively planning and dedicating your focus to work. Nindot kayo nyo, tinig ko na intentional. Ba? Mental intentional, that is included in your daily lifestyle. What good things that I will do today that would give impact to the unbelievers. Appeal na. No? So what are the things that I must do so that my presence will give impact to the believers and to the unbelievers? Now remember, intentional. It will not come alone, but you have a plan. That this I need to do with the people around me this day. Ba? So muna nindot tayo. Intentional, gibutangan pag-idiyaog, eager to do good works, actively planning and dedicating your focus to work. Ano ba, in short ba, God is giving us perspective that day after day, our purpose should be to give impact to others' lives for the glory of God. No? Kanang naa ka dito, ngayon sila nga, salamat kayo nga naa ka. Salamat agad ba? You can do something if, no? It is not only by words. No? Sayo naman ang pag-istorya. Istorya na mo na, sayo naman na kayo. Pero extending something for their benefits. Man? So, appeal, yung sa Bible, no? Sa meaning, sa word ng profitable at sa careful, appeal na sa atong plano, sa atong kinabuhi. Mo na nga, nindot kayo nga, every time na we will be with other people, atong impact, atong presence would give impact. Kaya nga atong purpose sa Ginoo, nga kita may gamiton sa Ginoo for His glory and honor. So ano? Dedicating your focus to work. Napailayan na itong gimining niya, meaning sa maintain, to be thoughtfully devoted, eager, and proactive to lead in doing good or set one's mind upon doing good deeds, making them a priority at the forefront of acts of service. So, ito bang, kanang gusto na ito ng word niya nga priority. No? Priority. Kaya, people man gano, many times people will be touched by what we are doing day after day. Mga little acts of kindness or goodness, it would give lasting impact in their lives. And we do not know, it will lead them to be with our fellowship and would motivate them to serve God with us. Muna nindot tayo ba? Usahay, example, sometimes no, natin makamunggay sa balay. Mga bukid, no? Ay kamunggay. Kaya kanang mga silingan, silag pangayo. Dili ni mo dito putlo na kamunggayo, pagtanong dito imo. Diba? Naroon, pagtanong dito. Diba? It would not give a blessing. It would not encourage them. Ako na kay kamunggay dito, gibutangan ako na sa una, pwede manguha, pwede mo mukuha. Nabutangan ako dito, aron niya, they will not be asking permission. Na mukuha na sila, malipay pod ko. Wag na sila manangit. How much more when they will ask permission? Nga, pwede ba sir, mangayo ko kamunggay? Sometimes, mga gagmay kayong butan, pwedeng tihika bisa Kristohanon. Can you think about it? Kinagmay na kayo, pwedeng tihika. How much more if they need to risk your life for them? Samot nga, di kayo ta makahatag o kamunggay ra. Di kayo ta ka makahatag o kung sa panadiya, mangayog asin, mangayog tangad, manghiwi na dayon ta. How much more?
kung gikinahanglan i-risko our lives needs to be rest for the Lord. Diba? How about yung kwarta? Manguhan sila. Mamaylo sila. Kung yung may bayad-bayad. Diba? Petinis, okay rin yari na mga pinara ka 1,000, pinara ka pisos. Huwag lang ko na kayo. Lisod siya kayo. Pero, are we willing to rest? Anda ba ta mo risgo? To do good things for the sake of Christ. Ma'am? Punta na to sa nangadi na maligya sa iyang budbud. Nagnay mangayo dito. Nang, igutom ko kaayo. Pwede ba tagaan na lang ko nimo? Akan sa nakaspuhunan, di ba? Nagpila ba ng dahon ron? Pero kita mong ibana? Kita mong ibana? Di ba? Idolan ninyo si ibana. Di ba mausog ang imong concern sa kinabuhi? There was one person just lately, 9,500, iyong giuli. I-times, pila tayo times? Ngayon mo man ito 25,000 times 30? Ano, basta kayo i-times 50. I-times 50 niya. I do not know kung si Ivana is a believer. But what she has been doing is very, kanang ko ba, impactful. According to the survey, karon siya may pinakadaghang followers dinhi sa Pilipinas and abroad because of her generosity, acts of kindness, acts of love, good works. We cannot follow ni Ivana sa iyang pagka-generous, but we can do something para makita nila and their hearts will be touched. Labos na sa unbeliever. No? Usahay kay, later on, next, good works. The practical, loving acts of service that believers are called to do in response to God's grace. No? One dihay good works. Practical, loving acts of service. No? Ato remember, ako gusto i-stress ng loving. Diba? Kasi sometimes, we can do good works which is contrary from our hearts. Diba? Pagkabuhat o maayo, masumpak sa atong kasing-kasing. Sayang po na, whatever good things that we have shared to others, if it is not came from your hearts, those are nothing. What to siya hinungdan? Remember, God is not looking at the amount you have given to people around you, but is looking at the condition of your hearts. Kasing-kasing mo yung tanawon. Dili nang imong gipangbuhat dito. No? Muna atong bantayan. Kaya sometimes, pwede naman tayo magplastikan, di ba? Plastic ka dito, hatag dito. Pero does it give value sa Ginoo? Ang maliit pa rin ang Ginoo sa imong pagkabuhaton ng good works na came from your heart. Siguro atong Colossians, no? Colossians. Colossians chapter 3, verse 23. And whatsoever ye do it heartily as to the Lord and not unto men. No? Whatsoever ye do it heartily as to the Lord and not unto men. We can do these things if it became our lifestyle. Mahimong culture na nato ba? Para mo na gini atong habit. Kanang mo na gini atong naandan ba nga, we cannot, as if we cannot control ourselves in doing things for others. Ug wa kita maanad in doing such, ang atong utok gasigig likram mo. Ang atong kasing-kasing is being burdened. O ang atong baba
negative yun ang effect. Wa ta maanad ba? Pag sige raw niya ta kwenta nga, sige raman ta, ako raman anin, hurot naman ng ako. No? Basi ino po ka nga, mulapaw na biya ka sa langit. Ma? So, in short, kanang, in totality, ani ba, God is challenging us to change our mindset, to change our hearts, nga magunahuna to do things that would touch others' lives, and hopefully, it is an instrument to lead them to Christ. Muna ito isgutan later on. Atong observations mo ni. Number 1, good works seems optional to be done by some believers to unbelievers. Ay butanan ko ng generosity, no? Kani mga good works, usahay mo rin tabao. Kung dili ginato, it is not our habit, it is too difficult to do something kanang that gives impact to others. Kung wag kita maana, wala kita mahimo. Ma? Kung wag kita makakat-on on the principles of God, it is too difficult to enjoy doing it. Isod din siya kaayo. Especially, when money is involved. Okay na siguro na mo, bantay yung kang bata, ba? Okay na siguro na malihog, gadalhan ana. Pero when it comes to money, na pareho na pong nagkalisod, it's too difficult. Bisan pa naganda kwarta, it's too difficult. Bisan pa yung abundant, it's too difficult. If it is not your lifestyle. Dili na atong naandan na buhaton ba? Unang isud yun kaayo. Ba? Unang yun na anak. No? Some believers are focusing in doing good works usually for the family. No, family ra gyud. Dili masayop na mamutanaw ta sa atong family. Pero kung kana ra gyud atong perspective sa kinabuhi, it is contrary to God's perspective. We have discussed on our topics, one of our topics here, no? So to, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Diba? Muna, kung di mo tanawon, this is contrary to our practice. Kaya kita, pamagina, no? Family maganda. Family. When God is given the priority, God knows how to care your family. When God's, or with the ministry, or doing in accordance with the will of God, will be given the priority, everything will be provided by God. Though it is not smoothly, sometimes na sayo to siya ba? Di lang kayo moabot, anak. Di lang kayo mahulog niya kaya aron moabot. But God can use anybody to be able to address your needs in a very special way because you are faithful followers of God's principles. No? Una na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No? Usahay, magkauna-una, matanga, una na, mura man ang unahon ng uban, ang imong pamilya, wak na, no, di ba? Masilos niya ko na atong family. Nairaman kag sa uban. Pero, ang luoy mo kayo ng uban, kanang, kung di mo tanawin ba, we look at the perspective ba nga, ang uban luoy kayo, kay, asa magong, kay uban, bisag gikaon na lang, bisag singina na lang, wak yun. Luoy kayo. Sandal na lang, luoy kayo. Kita ko dito no, diya sa ni-graduate. I hope you have seen that. Na ni-graduate. Huwag din tao, nang iyang sapatos ganang nga. Doon ay teacher. Ikuha niya yung sapatos, iyang ihatag sa estudyante nga ni Paso. Kita mo, anak? Diba? Mayroon siguro ka nga, ako di po ko musugot labi na nga if your sapatos is medyo costly po, mahal-mahal po,
nihatag nimo dito, luwi kayo. Saka sa dito, kiyaan mo itong bata, ano? Kung sa itong di na kaya ko, pero grabe, ang maestro yun, yung gitawag, ikuha yung sapatos, yung gihatag sa bata. No? How are we willing? If not to do the same, to show gesture of good works in some situations in our Christian journey. No? Kasi gani, kamano, manakay, masakay? Masakay ba? Ano nalita ng mga sakyanan, magsakay? Narito yung mga tigulang. Ang uban, ang magpalingi-lingi na yun, anak, kaya aron di yun, i-vacant ang iyong seat, aron sa tigulang, no? Ana-ana na yun. Diba? Tikuraman na gani na. O manibili. Pero ang atong comfort, are we willing to extend that for others? Man? Ano, sayo naman na kayo ng dili tayo ng kwarta, yun na pintahay. Are we willing? Kita pwedeng makahimo ana if it is not our lifestyle. Kung dili siya, diri sa atong kasing-kasing. No? Kung nato ibutang niya, some seems not intentional in doing good works to the outsider. No, bitaw, it is not part of our system ba? It is not part of our routine. Now we will be thinking, what good things that I will do to my company, to my friends within. So may kaya kong buhaton. No? Kita, we have different kanang opinions in our journey, di ba? Lain-lain. Mga classmates, ay mga nanabangay lain ta. But nindot kayo na we can see something na we can do something also for the Lord. No? Saman, ako ni mong tanawon ba, kaning atong mga sinina, mana? Pagkilikanan na itong sinina, pitintihi ka po na itong muhatag, bisag di na nato isuot. May na lang ni remembrance. Huwag ka kay balog imo nang ihatag. It might be the newest dress or clothes ni anang tawhan ang imong ihatag. It might be the newest. No? Pero saan mo na? Kita kay tihikon man po ta. Sige naman tatago-tago. Sige tag-file-file dito. Pahimo na po tagayog parador. Kay butangan dito. O himo na po kay butangan. Pinikamatay ni mo, kanang imong madala, lalaki kon baron, tabasa na aning likod. Tabaso na usa isuot. Ikaw, usa ra kinang imong madala. It might be giving something, sinina, to your friends, to unbelievers, would touch their hearts. Diba? Nanubra ng ato diyan sa mga sinina, mga sapatos, lipay kayo pa, katanaw-tanaw dito. Pero how about others? Are we thinking for them? Are we thinking to touch their hearts for the glory of God? Diba? Takibalo. Ano? So, depende na. Kung kita, bisan sa inana, kung di man ta makatag o kwarta, kung naman tayo mga butang, naman tayo mga time. Diba? Ato ba nang i-practice? Intentional ba? Apil naman na sa atong gustong buhaton. And it can do great things for the Lord. Kung nanindot kayo, di kayo tanong, dili kayo na nato mapil mo na nga. Nindot po kayo nga, magkunaw na kayo na kayo sininaan niya. Kisa na pa akong tagaan ha? Asikuan. Nang mabutag kayo sa utok ba? Kayo di kita, kanato sinina, di ta mamalik. Di ta kapalit bago. Kaya may tawa naman tayo butangan ani. Pero huwag na gamay-gamay na, mapalit na po ko kay huwag na, gamay naman ni siya. No? Kaya to, kaya to ba mga memory, mga remembrance yun. Utangan gilito ako mga kasunis, utangan ako ng date, kano saan na palit. Pero, gihangin na ako pang-release. Okay, may na lang po na. May na lang po na. Nga magamit nila. Malamang yun ba? Tingali mo rin ay kinababuhan na sinina o karsunis o sapatos na ilang na angkon anang panahon na. Ma'am? So doon niya,
Some and a few are not concerned in doing good works to others just to satisfy worldliness. So nayuban, nga dili kayo, di sa magunahuna, nga buhat og maayo, no? Para lang siya ko masatisfy ang ilang kaugalingon. Kayo saan malagi, sugot og sa dili, we wanted to gather things. Na ba, gusto na magtigom-tigom, anak. Supay man na sa Bible. No? Ang gusto sa Ginoo magtigom tag bahagi in heaven. Kay doon dyan mo'y taya. Dyan mo'y kawatan, makakawat. If we will just keep things diya sa atong balay, magsigit ako noon ay maglakaw-lakaw ana, uy, sige na kawatan karon. Hatlog tag masulog. Mas maayo na lang nga we have distributed those things to others so that it can give impact sa ilang kasing-kasing. No? Ano? Many needs truthful influence to divert their focus on godly perspective in doing good works. Ano kita kinahanglan gyud tanong nga ma-change ang atong lifestyle. Ma-change ang atong perspective. Paglantaw ba? Ma-change o sa importante ma-change is our heart. Kaya if this will not be changed, pwede ang atong lifestyle mausog, pero walay value in the presence of God. Kaya you are not doing it heartily. You are not joyful in giving or doing those things, kaya it is contrary to your will. Paninintkuan niya. So kung sa dili, no? This is great challenge na to in our Christian journey. Ako kayo sa hagit. Kaya nga naman, it is not our lifestyle. Ikaduha, because we are thinking nga especially those mga nindot nga mga butang, say kasara nato na suot, kaduwara nato na suot, ang atong sentimentalism. Di ba? Sentimentalism. Sayang kayo ka. Pero mo lagi na kinahanglan yun ma-change ang atong perspective in life na it will be in accordance to God's perspective. Kay gani si Jesus Christ, ang iyang ipanghatag His only begotten Son. Diba? Iyang buktong anak, iyang gihatag. The most costly in heaven, He gave that. He showed that good deeds. Pinaagi ni Jesus Christ. Kita, kumusta ka ha? No? Ato na na. Siguro tuluran akong iskutan karon makasave ta, no? What are the goodness and profitability in being careful to maintain good works? Unsa may kaayuhan o atong makuha, no? Sa ampingan nato, no? Sanang careful, mag-amping ta pag-ayo sa pagbuhat ug maayo. Unsa may makuha nato ana? How can it helps in our Christian journey? Unsa may makuha sa Ginoo? Unsa may makuha nato? Kung wa tay makuha, why do it? Ano mo hanton man nato na? So siguro ang tulong gusto na akong isgutan ko sa my goodness and profitability in maintaining, in being careful to maintain good works. So number 1, gusto natin i-share, maintaining and doing good works fulfills God's creation for the believers. No? If we will read Ephesians chapter 2, kanang word atong gibutang diha. No, yung sa dinhi, for we are His workmanship. So, insert ka ba nga, God created us or made us as believer. Na iyang purpose, paghimo niya nato nga believer, walay lain, careful to maintain good works. So, we can fulfill God's creation of us.
we can fulfill God's desire in making us as believer. Diba? So, believer is not by chance. It is God's calling. O nga niini, no? Gitawag ta niya, o sa atong pagbuhat niini, pag-careful niini, atong na-address ang katuyuan sa pagbuhat sa Ginoo nato. O, nindot kayo nga mabutang sa atong unona kanunay, no? Maintaining and doing good works fulfills God's creation for the believers. So, God made us believers to do something great for His glory. Kasi nga ito, buhaton no? Gani, basically, kung kanatong marching order na to as grace believers, kanang uban, ngayon sila nga Mark 16:16, napayuban nga Matthew 28 verse 18, pero kita, atong marching order, 2 Corinthians chapter 5, verses 18 of 19, yung sa Bible, no? 2 Corinthians chapter 5, verses 18 of 19, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing the trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Duha nga importante kay no? Given to us the ministry of reconciliation. Wala ra kita gihimo sa Ginoo nga Kristohanon o taman ra diha. God is giving us the commission that we need to do and keep doing it for God's glory and honor. And given unto us the ministry of reconciliation, and committed unto us the word of reconciliation. Sa kalibutan ka sa social media karon ay kay lipay kay sila kay nay uban may pastor ba ibalik og RC. Ma'am? Naapoy sa kasimbahan sa SDA. Ibalik sa RC. Balik sila dito. No? Yan. Pwede nipaya kayo. Kita malipay po ta na natay Bible sa atong was able to meet a pastor. Kung siya ka ng Bible baptist siya. Ni-graduate, karong lang ni-graduate. Ibiya din siya dito. Wala siya sa atong Bible school, kaya nakita niya unsa ka insakto ang atong baruganan. Yan ako yung sa dito. Kani actual ganyan mga personal ganyan ko sila. One of the Pentecostal pastors. Nasa simbahan. Nakabang sila of 9,000. Siya pastor dito. Si kanya na siya, intern siya karon. Nihangyo kinsa ni Pastor Plali na siya mag-intern dito sa Apokon Church within na sa GBI Tagum. GBI Tagum. Ana. O niya, moto nga, ako sa istorya. Karon ang yung whole church, didala niya dito sa Apokon Church. Remember, no? Kita kapuyon mata ng madripati-dibati, pero remember, matakusan na to, tagaan ng ministry, na we should excel in doing the ministry of reconciliation, o itagaan po tag the word of reconciliation. Tagaan tabaw, tagaan tag message, na we need to keep doing it. Message ba nga gospel? Kita mo rin itong gospel. Jesus Christ namatay, gilubog o nabanhaw. Keep sharing it to others. It will give impact. So, wala na tayo, giluwas sa Ginoo ang mahimong Kristohanon so that we will not be going to the lake of fire, but God created you, called you in your position now as a believer
because He wants you to do something and keep doing it for the glory of God. No, yung sa Bible ba nga, siya makadani og usang kalam, magadan-an sa langit sa way katapusan. Ba? Yung sa Bible ba nga when we will be used by God, that one soul accepted the Lord Jesus Christ, yun sa Bible, you will be given the crown of rejoicing. Tanaw ko na ito ng 1 Thessalonians chapter 2. Ba? Kanya, listen kayo na to sila, no? It's too difficult to share them the gospel if our life and lifestyle is contrary to the will of God. Verse 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. For what is our hope? 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. No? So, maglisod taog himuhan ni kung di kita magtinuod sa Ginoo. Remember, maintaining and doing good works fulfills God's creation for the believers. We are created to do good works. We are created to maintain doing good works. We should be excellent in this matter. Tungod kay ang Diyos nga atong gilagaran, di sa makatagbilaw sa atong mga kinabuhi. 5 minutes more. Number 2, gusto namin share. Maintaining and doing good works fulfills God's foreordained lifestyle for the believers. No? Indot kayo, no? Maintaining and doing good works fulfills God's foreordained lifestyle for the believers. So, maday foreordained lifestyle sa believers. Efeso Kapitulo 2, versikulo 10, sumpayan na to, basa na to. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. No? Giplasta din na sa Ginoo, which God hath before ordained that we should walk in them. Wala diyan na sa Ginoo. Humanta na Kristohanon, dili gusto ang Ginoo nga magpabadlong tas kinabuhi. Gusto niya ang atong lifestyle will keep on doing good works na iyang gi-foreordain, yan ang gihan-ay-daan. So doing good works sa Bible, it is not an option. Yan sa Bible niya, that we should walk in them. No? Kutagan yun na din niya. Dili kay buhat tumayo karon pagkasunod din na dili na pwede. Maintain good works gid na. Kaya ang purpose sa Ginoo, later on ato na ikatulo na to, gusto nato nga dapil nato na di nato tapuson. Kaya ang purpose sa Ginoo nga atong our existence will give impact for the glory of God. Sa imong classmates, sa imong silingan, sa imong mga barkada, sa imong mga kauban, na makahataw Diyos ng impact ang atong kinabuhi. O makita na nila nga we are really believers sa atong mga lifestyle, sa atong mga gipangbuhat day after day. Kaya sometimes, unsay ilang nakitaan, either would encourage them to be with us or will touch their hearts to be away from us. No? Kung sayang kayo, no? Maintaining and doing good works fulfills God's foreordained lifestyle for the believers. Kung sa may foreordained lifestyle niya, yun sa Bible, buhat o maayo. Buhat o maayo. Ingon ng Kristohano. Kanina lang last, ito natin itapos pinagi nini. Maintaining and doing good works display the inward workings of God in the believers. No? Maintaining and doing good works display the inward workings of God in the believers.
Kay mga Kristohano no, dito may mag-ulta. Ay mga workers na to, no? Ilang nato isulti ang ngalan. Pero dugay na kayo na kinabuhis kapakyasan ni ay. Sakit guys kasing-kasing. Ang resulta ani, makontra na po dayon kung nagtanong. Isod kaayo. Sa membro, buhat tarong, pero wala diha kapabadlong. Ma? What impact you can contribute for the glory of God? Una nga, may galitag maintain, kauban ba nimo Kristohanon o dili Kristohanon, usaray lifestyle nimo. You will keep on doing what gives glory sa Ginoo. What na? No? Walay plastikan niya sa Ginoo. Dili kay mo tarong rata o naata diya sa kauban sa Panginoon. Padayon na. Unay katuyuan sa Ginoo. Display the inward workings of God in the believers. Muna nga itong tanawan ng atong text for the last time. Kapag ko'y 1 minute. Anong text na to, nga ka na abang. Galatians chapter 6, verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ba? Last verse, Philippians 2:13. Sa'yo po rin nato basahon. Philippians 2:13. O dyan ni ato nga gusto nga mabutang sa atong una-una. 13 sa dini. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Dili ang pleasure nato ang gusto sa Ginoo makita dinhi nato. Ang pleasure nga iya sa Ginoo. Sometimes magod kita rin maglipay-lipay. Pero how about God? Is God happy seeing you doing such things? Diba? Kita rin nalipay, but God is being hurt. Sakitan siya, ayaw mo bitaw sa Bible mga, ayaw sakitan, Espiritu Santo na nagpuyo sa imong kasing-kasing. So, now our challenge, if we are true believer, careful to maintain good works. Careful to maintain good works. Mapandol pa magani ng uban nito mga careful na kaayo. How about katong dili careful? Wala nga, hopefully, yun na to, hopefully this topic would change our lifestyle while we have our journey with God in this world. Nindot tayo, no? Usahay man, mabuutan na matag mamatay na. Kamutikod ba mo anak? Kung mamatay na, gihaya ba?